మీకు నా వాయిస్ వస్తుందా? హలో. ఓకే, ఫైన్. సో ఫార్ములా అనుకుంటే మీ ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఓన్లీ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, విచ్ ఈస్ యువర్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్. అది మీ జీ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఆర్ ఉంది కదా, యాజ్ యూజువల్ అదే అది. వేర్ బి ఈజ్ రిటెన్షన్ రేషియో అంటే 1 మైనస్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో, అండ్ ఆర్ ఈస్ సపోజ్ టు బి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో ఇది యాజ్ యూజువల్ మీ నార్మల్ ఫార్ములా, రైట్? దెన్ మీ సెకండ్ చాప్టర్ నాకు గుర్తుండి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. సో వేర్ వాల్యుయేట్ రిస్క్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సపోజ్ టు బి వార్ కడుతున్నారు. సో వార్ ఇస్ సపోజ్ టు బి మీ పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఎంతో తెలిస్తే పోర్ట్ఫోలియో ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ చేస్తున్నారు, ఇంటూ జెట్ స్కోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు, ఇంటూ √10. ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ 1 డే వార్ కడుతున్నారా 10 డే వార్ కడుతున్నారా. ఎగ్జాంపుల్ 1 డే వార్ అయితే √1 అయితే 10 డే వార్ అయితే √10 అవుతుంది అన్నారు. అండ్ జెట్ స్కోర్ వాడు ఇచ్చేస్తున్నాడు. జెట్ స్కోర్ జనరల్లీ వాడు అడిగేది 99% అయితే 2.33 వాడతారు, 95% అయితే 1.64 వాడతారు. మోస్ట్లీ రెండు అడుగుతున్నాడు. 90% ఎగ్జామ్లో మీకు వాల్యూ ఇస్తాడు, బట్ ఇవి కామన్ వాల్యూస్, ఎందుకనే బెటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని. సో 99 2.33 అండ్ 95కి 1.64. దెన్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ టాపిక్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ నేర్చుకున్నారు మీరు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏ ఇంటూ పీటీ చేశారు, ప్రైస్ ఆఫ్ ది, ప్లస్ 1 మైనస్ ఏ ఇంటూ ప్రీవియస్ ఏదైతే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేశారు. సో వాడు ఏ ఇచ్చేస్తున్నాడు, ఏ ఇస్తే అదే తీసుకుంటున్నారు. ఏ ఇవ్వకపోతే 2/n+1 అనుకున్నారు. ఇది ఓన్లీ ఇవ్వకపోతే, ఇస్తే కనుక వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకుంటున్నారు. సో ఇది మీ థర్డ్ టాపిక్, సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్. ఇంచుమించు అందులో మీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర. దెన్ రన్ టెస్ట్ ఒకటి చదివారు. రన్ టెస్ట్ అనేది మీరు మార్కెట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియంట్ ఆర్ నాట్ అనే టెస్ట్ చేశారు, సెమీ స్ట్రాంగ్ వీక్ అన్నది. సో ఎఫిషియంట్ మార్కెట్ హైపోథసిస్ కోసం రన్ టెస్ట్ చేశారు. అక్కడ మీ ఫస్ట్ స్టెప్ వాజ్ ఆర్ కట్టేవాళ్ళు, ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ అని, ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ కట్టేవాళ్ళు. దెన్ N1 N2 అని రెండు కట్టారు. N1 is supposed to be positive changes and N2 is supposed to be negative changes. సో ఇది కట్టారు. ఇది కట్టాక దెన్ మ్యూ మీన్ కట్టేవాళ్ళు మీరు. సో మ్యూకి ఫార్ములా తీసుకున్నారు, 2N1 N2 by N1 plus N2 plus 1. ఇది మీన్ ఫార్ములా. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కి ఒక లెందీ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం స్లైట్లీ కన్వర్ట్ చేసాం. మ్యూ -1 into మ్యూ -2 divided by N1 plus N2 minus 1. దీనికి రూట్ అన్ను సపోజ్ టు బి మీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్. దెన్ మీరు అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్స్ కట్టారు. సో ఎగ్జాంపుల్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్. సో ఇది నథింగ్ బట్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. జనరలీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రావాలి, అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్. ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ వాల్యూ వాడుతున్నారా కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ నుంచి, లేదా అంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడితే జెడ్ వాల్యూ వాడతారు, లేదా స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడచ్చు అంటాడు. ఈ సమ్లో మీకు టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాడు. సో ఎగ్జామ్ దాకా వాడు వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంటూ. సో జనరలీ పారామెట్రిక్ నాన్ పారామెట్రిక్ అవునాయి మనకంత టెస్టబుల్ కాదు. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు యువర్ జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, అయితే ఈ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాల్యూ చూసేటప్పుడు ఎంత డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చూడాలంటే N1 plus N2 minus 1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చూడాలి.
ఎగ్జాంపుల్ n1 8 ఉన్నాయి, n2 11 ఉన్నాయి. సో 19 -1 18 degrees of freedom దగ్గర సెర్చ్ చేయాలి. ఓల్డ్ మోడల్లో వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి 18 degrees of freedom అండ్ 19 degrees of freedom రెండు ఇచ్చేవాడు. ఏది తీసుకోవాలని కూడా డెసిషన్ తీసుకోవాలని. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఏదైతే డినామినేటర్ ఉందో అది మీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటున్నారు. సో డినామినేటర్ ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో అది మీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, 18 degrees of freedom. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన దాంట్లో 11 + 8 - 1 అన్న. ఓకే, దెన్ ఇది అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి మ్యూ ప్లస్ టీ ఇంటూ మీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ విల్ బి మ్యూ మైనస్ టీ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్. మీ దాకా ఆర్ అనే వాల్యూ, ఆర్ ఈజ్ గుర్తుంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్, రైట్? ఆర్ అనే వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్, అది చేంజెస్ అన్న నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ అది. సో ఆర్ అనే వాల్యూ కనుక ఈ బిట్వీన్ లిమిట్స్ ఉంటే కనుక, ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఆ పైన కట్టిన అప్పర్ లిమిట్స్ అండ్ లోయర్ లిమిట్స్ మధ్యలో ఉంటే కనుక, దెన్ మీ డిసైడ్ చేసింది మార్కెట్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి వీక్ ఫామ్ అని. సో అది వీక్ ఫామ్ మార్కెట్ ఉందని. అదే కనుక ఆర్ అబోవ్ ఉన్నా ఆర్ బిలో ఉన్నా, అబోవ్ ఉన్నా బిలో ఉన్నా, యూ కంక్లూడ్ దట్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అని. మీకు గుర్తుంటే కనుక, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ ద ట్రెండ్ అన్నారు. సో టు బి ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ ద ట్రెండ్, నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ కనుక సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్ ఉంటే, అంటే చాలా ఎక్కువ రన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, విచ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్యాటర్న్. ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్, దట్స్ ఎ ప్యాటర్న్. సో యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ రన్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్, మీరు మార్కెట్ ప్రెడిక్ట్ చేయలేరండి. ఓకే, సో అందుకని అబోవ్ ఆర్ బిలో సో ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి ఇన్ఎఫిషియంట్ అన్నారు. సో ఇది ఒక ఫార్ములా వాడారు. దిస్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఫర్ రన్ టెస్ట్. ఈ రన్ టెస్ట్ దేనికి వాడుతుంటే టెస్టింగ్ ద ఎఫిషియంట్ మార్కెట్ హైపోథసిస్. దెన్ మీకు గుర్తుంటే ఆటో కొరిలేషన్ ఒకటి వాడాం. సో ఆటో కొరిలేషన్ కి యాక్చువల్గా మీ ఎగ్జామ్ సమ్ ఒకటి తీసుకుని చేసాం. ఆ ఎగ్జామ్ సమ్లో వాడు 20-day పీరియడ్ డేటా ఇచ్చాడు. 20-day పీరియడ్ డేటా ఇచ్చి 10-dayకి ఆటో కొరిలేషన్ కట్టమన్నాడు. సో మీరు 2 10 days కింద విడగొట్టారు, 2 10 days కింద, అండ్ ఈచ్ 10-dayకి చేంజెస్ కట్టారు. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావడం, నేను 20 25 23 సే 28 ఇలా ఉందనుకోండి. ఇది ఒక 10-day సిరీస్ అండ్ నెక్స్ట్ 10 days పక్కకు రాశారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ 18 24 31 ఇలాగా. దెన్ చేంజెస్ కట్టారు ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో 20 నుంచి 5 పెరిగింది, దెన్ 25 నుంచి 2 తగ్గింది, సో ఆన్. అలాగే 18 నుంచి 6 పెరిగింది, దెన్ 7. సో ఇలా చేంజెస్ రాశారు. ఈ చేంజెస్ కి కొరిలేషన్ కట్టారు. ఓకే, సో అందుకని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద అనుకుంటే ఈ చేంజెస్ 10-day పీరియడ్ కింద బ్రేక్ చేశారు. సో ఆ చేంజెస్ కి కొరిలేషన్ కట్టారు. ఎప్పుడైతే చేంజెస్ కొరిలేషన్ కట్టారో, ఆ చేంజెస్ కనుక కొరిలేషన్ ఉంటే, అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ చేంజ్ కి కొరిలేషన్ ఉంటే, ప్రీవియస్ చేంజ్ బట్టి నెక్స్ట్ చేంజ్ కట్టగలుగుతున్నారు. సో ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ చేంజ్ కట్టగలిగారో నెక్స్ట్ మీరు ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతారని. సో అందుకని కొరిలేషన్ హై ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఇన్ఎఫిషియంట్ మార్కెట్. ఎందుకంటే మీరు నెక్స్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు. దేర్ ఇస్ కొరిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఆటోమేటిక్గా దేర్ ఇస్ ఎ కొరిలేషన్, కాబట్టి యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద మార్కెట్. అదే కనుక కొరిలేషన్ లో ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ సపోజ్ టు బి వీక్ ఫామ్ ఎఫిషియంట్, రైట్? సో ఇది ఒక మోడల్ చేశారు. దెన్ ఇట్ సపోజ్ టు బి ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్. దెన్ మీరు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్ టాపిక్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్ టాపిక్ లో మీరు స్టార్ట్ చేసింది సింగిల్ పీరియడ్ మోడల్ ఈక్విటీకి. ఇది సింగిల్ పీరియడ్ మోడల్. సో ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ లో సింగిల్ పీరియడ్ మోడల్ అంటే సింపుల్ గా మీరు షేర్ కొంటున్నారు, 1 year హోల్డ్ చేస్తున్నారు. సో 1 year పాటు డివిడెండ్ వస్తుంది అండ్ 1 year తర్వాత షేర్ అమ్మేస్తారు. దాని ప్రెసెంట్ వాల్యూ సపోజ్ టు బి వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్. సో ఇది ఫార్ములా అంటారు. దెన్ జీరో గ్రోత్ మోడల్. మీకు గుర్తుంటే జీరో గ్రోత్ మోడల్ అన్నా కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్ అన్నా ఒకటే అనుకున్నాం. సో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్ ఏం లేదు, ఆర్ డివిడెండ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, రెండు ఒకటే. సో కాన్స్టెంట్ మోడల్ అయితే P0 is equal to డివిడెండ్ బై KE. మనం డెరివేషన్ అవి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు. మీకు గుర్తుంటే D/1 + KE + D/1 + KE² సో ఆన్ టు ఇన్ఫైనైట్. సో ఆబ్వియస్లీ
D కామన్ వచ్చేది 1/1 plus KE plus 1/1 plus KE whole square. It's a geometric progression అనుకున్నాం. So A/1 minus R. So అది supposed to be D by KE. So next constant growth అన్నాం. Constant growth is supposed to be మీ Gordon growth model లాగా. So constant growth model లో కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ ఇది రెగ్యులర్ గా మీరు చేస్తున్న సమ్ రైట్ P0 is equal to D1 by KE minus G అని మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఒక్కొక్కసారి దాన్ని D0 into 1 plus G అలాగూ రాస్తాం D1 ని by KE minus G. బట్ ఆ D0 ఏదైతే ఉందో అది సపోజ్ టు బి మీ డివిడెండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ రిటెన్షన్ రేషియో యూస్ చేసి అంటే 1 minus B 1 minus రిటెన్షన్ రేషియో ఇస్ పే అవుట్ రేషియో ఇంటూ ఈపీఎస్ చేయొచ్చు కదా. సో దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాడు ఒక్కోసారి E1 అంటే ఈపీఎస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటూ 1 minus రిటెన్షన్ రేషియో 1 minus రిటెన్షన్ రేషియో ఇస్ పే అవుట్ రేషియో. సో E1 ఇంటూ పే అవుట్ రేషియో బికమ్స్ D1. సో ఇదైతే న్యూమినేటర్ D1 ఉందో దాన్ని ఇలా కూడా రాసు డినామినేటర్ సేమ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ KE minus G. సో ఇది కొత్తదేం కాదు, సేమ్ థింగ్. తర్వాత చాప్టర్ ఎక్కడో కూడా ఇది ఫార్ములా కింద ఇచ్చాడు. సో E1 into 1 minus B by KE minus G. సో ఇది మీ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్. దెన్ 2-stage గ్రోత్ మోడల్ అనుకున్నారు. 2-stage ఫార్ములా రాస్తే కనుక 3-stage ఆర్ ఎనీ స్టేజెస్ అలాగే రాయొచ్చు మీరు. సో 2-stage గ్రోత్ మోడల్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కొంత పీరియడ్ గ్రో అవుతుంది, దెన్ ఎక్కడో అక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. సో కాన్స్టెంట్ అయిపోయినప్పుడు మీరు ఎక్కడైతే కాన్స్టెంట్ అయిందో అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ కట్టగలుగుతున్నారు. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ D0 into 1 plus G అంటే D1 ఇది డివైడ్ బై 1 plus KE. సో ఈ D1 ఇది. D2 will be D0 into 1 plus G whole square by 1 plus KE whole square. సో ఇక్కడ దాకా ఓకే. nth ఇయర్ అంటే మేబీ 5th ఇయర్ నుంచి ఆర్ 6th ఇయర్ నుంచి కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే కాన్స్టెంట్ అవుతుందో అక్కడికి మీరు ఆపచ్చు అన్ను. సో ఎగ్జాంపుల్ దాని nth ఇయర్ అనుకుంటే D0 into 1 plus G whole power n. ఏ ఇయర్లో అయితే కాన్స్టెంట్ అయిందో అది ఇది 1 plus KE whole power n. అండ్ ఎప్పుడైతే nth ఇయర్లో కాన్స్టెంట్ అయిందో అన్నారో మీరు PN కట్టచ్చు అన్నారు. సో ఇక్కడ PN వాడచ్చు అని PN డివైడ్ బై 1 plus KE whole power n. నార్మల్గా మనం సమ్ చేసినప్పుడు అయితే ఈ లాస్ట్ వాల్యూస్ రెండు యాడ్ చేసేస్తున్నాం. బట్ జస్ట్ ఇక్కడికైతే నేను ఫార్ములా కింద అనుకుంటే బ్రాకెట్లో వేయచ్చు. సో P0 ఇది ఫస్ట్ 5 years డివిడెండ్ అండ్ 5th ఇయర్ నుంచి కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకుంటే P5 కడుతున్నాను. P5 కట్టాలంటే నాకు D6 కావాలి. సో ఇక్కడ PN అంటే నాకు DN+1 కావాలి. సో 1 plus G whole power n దాకా ఒక రేట్ ఉంది. దాని ఇక్కడ రేట్ మారింది. సో 1 plus G2 అంటున్నాను నేను. కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ అది డివైడ్ బై KE minus G2. G2 is supposed to be a second growth rate ఏదైతే ఉందో కాన్స్టెంట్ ఏదైతే అయిపోయిందో అది వాడుతున్నారు. సో ఇది ఫార్ములా PNకి. దాన్ని ఆటోమేటిక్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. అదే 3-stage మోడ్లో అయితే ఎక్కడైతే 3rd stage కాన్స్టెంట్ అయిందో అక్కడ PN కడతారు. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ PNనే మనం టెర్మినల్ వాల్యూ అంటాం, రైట్. సో ఇదొక మోడల్ ఫార్ములా. ఇది ఎగ్జామ్ దాకా ఐ థింక్ ప్రతి మచ్ ఎక్కడో అక్కడ ఇవి టచ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ H మోడల్, బట్ ఎగ్జామ్లో H మోడల్ ఎక్కువ వాడట్లేదు. ఈవెన్ దో క్వశ్చన్ సీమ్స్ టు బి H మోడల్, వాడు సమ్హౌ రెగ్యులర్ డిస్క్రీస్లో చేస్తున్నాడు. బట్ మేబీ ఎప్పుడైనా వాడు ఫుల్లర్ అండ్ సియాన్ కానీ H మోడల్ కానీ స్పెసిఫిక్గా అడిగితే దెన్ ప్రాబబ్లీ ఈ ఫార్ములా వాడండి మీరు. సో H మోడల్కి D0 into 1 plus లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఒకటి ఉంటున్నాను, షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ ఒకటి ఉంటున్నాను. లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఇస్ ఏదైతే కాన్స్టెంట్ అయిపోయి గ్రో అవుతుందో అది డివైడ్ బై KE minus GL లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఇది. దెన్ షార్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ హారిజన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో హారిజన్ పీరియడ్లో మీరు H అన్నప్పుడు అది ఫస్ట్ గ్రో అయిన మోడల్లో హాఫ్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఎగ్జాంపుల్ అది 10 years గ్రో అయితే 10/2 అది మీ H అవుతుంది. సో D0 into H తీసుకుంటున్నారు ఇంటూ అది షార్ట్ టర్మ్ కొన్నాళ్ళే గ్రో అవుతుంది. జనరల్లీ షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ అది హైయర్ ఉంటుంది, 20% ఎంత గ్రో అవుతుంది. లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ మేబీ 12% గ్రో అవ్వచ్చు. సో ఆ డిఫరెన్స్ అది డివైడ్ బై అండ్ KE minus GL లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్. ఇది ఫుల్లర్ అండ్ సియా ఆర్ H మోడల్ వెరీ రేర్ ఎగ్జామ్ దాకా అడగడం. బట్ ఎనీవే ఫార్ములా జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ గార్డెన్ మోడల్ ఎనీవే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం, D1 by KE minus G విచ్ ఇస్ నార్మల్ రెగ్యులర్ మోడల్. దెన్ వాల్టర్ మోడల్ ఉంది. వాల్టర్ కూడా ఎగ్జామ్లో
అడుగుతున్నాడు తక్కువ బట్ అడుగుతున్నాడు. ఇది ఆల్రెడీ మీ సిఏ ఇంటర్లో మీరు నేర్చుకున్న ఫార్ములా P0 is equal to D plus E minus D into R by KE whole divided by KE. మీకు తెలుసు where D is supposed to be dividend per share, E is earnings per share, R is written on equity, and K is the expectation of equity shareholders. Is supposed to be me Walter model. Then P multiples approach అనుకున్నాను. ఎనీ మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్ అని ఒకటి ఉన్నాయి. అది పార్ట్ ఆఫ్ ద సమ్ వాడుతున్నారు. మేబీ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా సమ్ లో అడకపోవచ్చు కానీ P మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ మీ P nor MPS ఈస్ నథింగ్ బట్ EPS into P ratio. EPS into P ratio. దెన్ మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్ లో ఇది కాకుండా యాక్చువల్ గా మర్జర్స్ అండ్ ఎక్వేషన్స్ లో కూడా కొన్ని మల్టిపుల్స్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎబిడా టు వాల్యూ లేదా సేల్స్ టు వాల్యూ అది ఇచ్చినప్పుడు దానికి ప్రత్యేకంగా ఫార్ములా అని అనలేం కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్మ్ సేల్స్ 20 lakhs ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఫర్మ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 7 times ద సేల్స్ అని. మేబీ మీ లాస్ట్ ఒక సమ్ చేశారు అక్కడ ఎబిడా మల్టిప్లైడ్ బై 7 times అండ్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అని. సో అది కూడా వన్ మోడ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. సో అది మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్ లో అది కూడా వస్తుంది. ఇది పిఈ మల్టిపుల్ అన్నాం. అదైతే ఎబిడా ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దెన్ సేల్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయొచ్చు, ఈఏటి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయొచ్చు. సో అగైన్ దట్స్ ఎ ప్యాటర్న్, జస్ట్ మల్టిపుల్ అప్రోచ్ అని. సో మల్టిపుల్ ఎంతతో మల్టిప్లై చేయాలో వాడు ఇస్తాడు, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తాడు, ఆ ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై చేస్తారు. దెన్ క్యాష్ ఫ్లో అప్రోచ్ తీసుకున్నారు. మీరు పైన చేసింది డివిడెండ్ మోడల్స్ కదా, ఇవన్నీ డివిడెండ్ మోడల్స్. ఇది మల్టిపుల్స్ మోడల్. మల్టిపుల్ మోడల్లో ఇంకా ఎక్స్ప్లాండ్ చేయొచ్చు బికాస్ దానికి లిమిట్ లేదు. మల్టిపుల్ ఏది తీసుకోవాలని దానికి రూల్స్ లేవు. ఈఏటి తీసుకోవచ్చు అనుకున్నాం, ఈబిఐటి తీసుకోవచ్చు అనుకున్నారు, నో ప్యాట్ తీసుకోవచ్చు అనుకున్నాం, ఎబిడా తీసుకోవచ్చు అనుకున్నారు. దెన్ ఆబ్వియస్లీ సేల్స్ అలౌ తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కి రూల్స్ ఏం లేవు, రైట్? జస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్. దెన్ అసెట్స్ బేస్డ్ కూడా చెప్తుంటాడు. అసెట్స్ బేస్డ్ టోటల్ అసెట్స్ చేసి మైనస్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ చేస్తే దట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ లైక్ నెట్ వర్త్ బేస్డ్. ఓకే, సో దెన్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎఫ్సిఎఫ్ఎఫ్, ఎఫ్సిఎఫ్ఈ. సో ఎఫ్సిఎఫ్ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఈఏటితో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, దెన్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T అంటే నో ప్యాడ్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ మీరు క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం, బట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ కి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి టెక్స్ట్ బుక్ లో తీసుకున్న డేటాలో వాడు ఇంట్రెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేయట్లేదు. సో మేబీ వాడు అజంప్షన్ ఆర్ వాడు తీసుకున్న ఫార్ములా నాకు అర్థమైనంత వరకు యుఎస్ గ్యాప్ ఉంది కదా. సో యుఎస్ గ్యాప్ లో ఏదైతే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ డిఫరెన్షియేషన్ ఉందో అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఈ సపోజ్ టు బి అన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. బట్ మీ AS3 అప్లికేషన్ దాకా ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ, అక్కడ అది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. సో సిఎఫ్ఓలో ఆల్రెడీ అది మైనస్ చేసి ఉంటాడని ఉద్దేశంలో వాడు తీసుకోలేదు. జస్ట్ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను దాన్ని. బట్ ఎగ్జామ్ దాకా ప్రాబ్లీ సిఎఫ్ఓ నుంచి వెళ్ళేది తక్కువ అని. ఓకే, సో అది డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈబిఐటి 1 - T, దెన్ మేబీ మీరు ఎబిడా నుంచి కూడా కట్టొచ్చు అనుకుని. సో ఎబిడా, ట్యాక్స్, డిప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్స్, అండ్ ఎఫ్సిఎఫ్ఈ నుంచి కూడా కట్టొచ్చు. బట్ ఎఫ్సిఎఫ్ఈ అగైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ థింక్ ఈఏటి ఆర్ ఈబిఐటి అక్కడ నుంచి జాబ్ డన్. ఇది ఎఫ్సిఎఫ్ఎఫ్ అన్నారు, ఫర్ ద ఫర్మ్ అన్నారు. ఫర్మ్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ you are looking from the perspective of both equity and debenture holders. So plus interest into 1 - T, because ఇది ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో. సో ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాపెక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అక్కడ సరిపోవాలి. ఆబ్వియస్లీ డిబెంచర్స్ అవి అడ్జస్ట్మెంట్ రాదు, ఈక్విటీ అయితే వచ్చేది. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T అన్నప్పుడు ఈఏటి ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. సో అగైన్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ plus or minus capex plus or minus change in working capital. సో ఇది సరిపోవాలి. దెన్ ఎబిడా, ఆబ్వియస్లీ ఎబిడా తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ సపరేట్ గా చేస్తున్నట్టు. సో ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ఇంటూ T అది సరిపోవాలి. ఇది నెక్స్ట్ సపోజ్ టు బి క్యాపెక్స్ అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్.
ఓకే, సో ఇది సపోజ్ టు బి మీ FCFF అప్రోచ్. దెన్ FCFF ఎప్పుడైతే కట్టారో FCFF 1/KO-G, అది మీ రెగ్యులర్ ఫార్ములా. సో అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ వస్తుంది అంటున్నారు. FCFE నుంచి FCFFకి వెళ్ళాలంటే ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎనీ ప్రీపెయిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటే అది కూడా తీసుకుంటున్నారు, విచ్ ఇస్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ మీ నెట్ డెట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుంటున్నట్టు. సో అడ్జస్ట్మెంట్ అది ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా ప్రిన్సిపల్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అని. బట్ ఎగ్జామ్ దాకా ఈ అప్రోచ్ ఇస్ వెరీ 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 రేర్, ఇప్పుడు అడగట్లేదు. అండ్ ప్రిన్సిపల్ రీపేడ్ కాకుండా డెట్ ఇష్యూ చేస్తే అని అది అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ నాకు తెలిసి మీరు ఇది పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు. అండ్ వెరీ రియలీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎప్పుడు మనం టచ్ చేయడు, బట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడో ఈ ఈ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ లో వాడు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ యాడ్ చేసి చూపించాడు. బట్ నా ఉద్దేశం దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఏ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో ఇది పక్కన పెట్టచ్చు మీరు. దెన్ ఇది ఒకసారి FCFF కట్టాక FCFF 1/KO-G, ఇది మీ సపోజ్ టు బి వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ వచ్చాక వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ లోంచి వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ తీసేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో దెన్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే మీ సపోజ్ టు బి మీ షేర్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుందని. సో ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ టాపిక్ లో ఇది రైట్. FCFEకి మేబీ నేను ఎక్కువ ఫార్ములాస్ వేయట్లేదు, ఆ ఇంచుమించు 5 ఫార్ములాస్ ఉన్న వాటిలో. సో FCFE అండ్ ఇక్కడ నేను CFO రాయలేదు. బేసిక్ గా CFO రాస్తే కనుక క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నప్పుడు మీ CA ఇంటర్ ఆర్ ఎక్కడైతే మీ సమ్స్ చేశారో క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇంట్రెస్ట్ EAT కదా స్టార్ట్ అవుతున్నారు. EAT తో స్టార్ట్ అయితే కనుక ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ చేసాక ఇంట్రెస్ట్ ఈ సపోజ్ టు బి ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేసేవాళ్ళు, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో లెస్ చేసేవాళ్ళు రైట్. సో CFOలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాడ్ బ్యాక్ చేసేసి ఉండేది, అంటే ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేయలేదని CFOలో. కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో అది CFOలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని తీసుకుంటున్నాడు, అంటే ఇంట్రెస్ట్ తీసేస్తున్నాడు అక్కడే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో తీస్తున్నాడు అని. అగైన్ నిన్న మీరు చెప్పినట్టు అది US గ్యాప్ నుంచి నేను అనుకున్న ఫార్ములా కాపీ చేశాడు, కాబట్టి ఆ ప్రిన్సిపల్ అక్కడ రన్ అవుతున్నట్టుంది. మేబీ దాని గురించి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. బట్ CFO నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్ దాకా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ EAT ఆర్ EBIT. సో రెండిటి మీ క్లారిటీ ఉంటే ఓకే. దెన్ FCFE సపోజ్ టు బి అగైన్ EAT తో స్టార్ట్ అవుతాయి ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ఇందాకలాగే, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ మైనస్ చేశారు అండ్ విచ్ ఇస్ ఓకే. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాపెక్స్ రావాలి అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ బారోయింగ్స్ రావాలి. నెట్ బారోయింగ్స్ ఎగ్జామ్ దాకా ఒక్కొక్కసారి మీరు ఒక సమ్ చేశారు కూడా మీరు ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్, అక్కడ నెట్ బారోయింగ్స్ ఏదైతే ఉందో అది సపరేట్ గా కట్టారు. ఎగ్జాంపుల్ నెట్ బారోయింగ్స్ కడుతున్నప్పుడు మీరు అక్కడ క్యాపెక్స్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకున్నారు, క్యాపెక్స్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకున్నారు, మైనస్ డిప్రిసియేషన్ తీసుకున్నారు ఇంటూ డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. సో ఇది తీసుకుంటే మీ నెట్ బారోయింగ్స్ వచ్చింది. అలా ఒక స్పెసిఫిక్ సమ్ చేశారు, ఈవెన్ మొన్న కూడా రిపీట్ అయింది అనుకున్నాం అది నెక్స్ట్ అటెంప్ట్స్ లో కూడా. సో ఇది ఓన్లీ నెట్ బారోయింగ్స్ కి మీ ఫార్ములా అనుకుంటే దెన్ FCFE ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ EBIT కట్టొచ్చు కదా. సో ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ EBIT ఇంటూ 1 - T, అది రెగ్యులర్ థింగ్ అని. ఓకే, సో అగైన్ EBIT ఇంటూ 1 - T కడుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇది నో ప్యాట్ ఈక్విటీ కడుతున్నారు. యాక్చువల్ లో ఈక్విటీ అన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది మైనస్ అయిపోయి ఉండాలి. సో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T. దెన్ ఇంకా మిగతా సేమ్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాపెక్స్ అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ బారోయింగ్స్. ఇది సేమ్ రిపిటేషన్. ఓకే, సో ఇది మీ FCFE అన్నారు. అండ్ FCFE ఎప్పుడు వాడినా మీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వచ్చేస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి FCFE 1/KE-G, నాట్ KO. పైన అయితే FCFF అయితే KO వాడారు, ఇది KE-G. సో ఇది ఒక ఫార్ములా బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దెన్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ అని ఒక కాన్సెప్ట్ జస్ట్ టచ్ చేశాడు. సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ మీకు ఒకసారి అనుకున్నాం, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి నేను ఒక ఫర్మ్ ని పూర్తిగా తీసేసుకుంటే కనుక నాకు ఎంత వాల్యూ నేను పే చేయాల్సి వస్తుంది నెట్ గా అని, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డెట్. ఆ రెండు నేను
రీపే చేయాలి ఆబ్వియస్లీ, అండ్ ఈక్విటీ ఎక్వైర్ చేయాలి, డెట్ రీపే చేయాలి. ఆ రెండు కాస్ట్. బట్ దాంట్లో కొంత నాకు అసెట్స్ ఏవైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న అసెట్స్ లో క్యాష్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ హెల్ప్ మీ పే అవుట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెట్. సో అందుకని అది మైనస్ చేస్తాం. సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ అగైన్ టెస్టబిలిటీ లేదు, సో 90% రాదు. బట్ ఒకవేళ వస్తే ఫార్ములా సింపుల్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ and value of debt minus any cash in the balance sheet is supposed to be my enterprise value, which is simple thought is, what if you want to acquire an enterprise in total, then what is value అని. అక్కడే వాడు ఏం చేశాడంటే మీ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ టు సేల్స్ అని ఇచ్చాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈవీ టు సేల్స్ మల్టిపుల్ అని, విచ్ ఇస్ లైక్ 7 times సేల్స్, ఇందాక నేను అన్నాను కదా 6 times సేల్స్. సో సమ్ మల్టిప్లయర్ టైమ్స్ ద సేల్స్. ఓకే, అలాగే సిమిలర్లీ ఈవీ టు ఎబిడ్డా ఇచ్చాడు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ దాకా ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా అయితే నార్మల్ వాల్యూ కూడా మల్టిపుల్స్ తో తీసుకోవచ్చు, సేమ్ థింగ్ ఇచ్చాడు. సో సమ్ మల్టిప్లయర్ బై ఎబిడ్డా. ఓకే, సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్, వాడు మల్టిప్లయర్ ఇస్తాడు అండ్ ఇది డిస్కస్ చేయొచ్చు అని. దెన్ మీ వాల్యుయేషన్ లో థియరిటికల్ రైట్స్ వాల్యుయేషన్ ఉన్నాయి. థియరిటికల్ రైట్స్ వాల్యుయేషన్ మీకు గుర్తుంటే అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఇంటూ అక్కడ ఉన్న కరెంట్ ప్రైస్ ప్లస్ కొత్త షేర్స్ ఏదైతే వచ్చాయో అవి ఇంటూ ఏదైతే రైట్స్ ప్రైస్ ఉందో అది డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేశారు. మేబీ అది నాకు ఫార్ములా కన్నా లాజికల్ గా అది బెటర్ అనిపిస్తుంటుంది. బట్ ఫార్ములా అనుకుంటే ఎక్స్ రైట్స్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ రైట్స్ ప్రైస్ is supposed to be నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఎన్ అనుకుంటే ఇంటూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పిఓ ప్లస్ రైట్స్ ఇష్యూ చేసిన ప్రైస్ ఆర్ అనుకుంటే, అండ్ ఎస్ is supposed to be నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ డివైడ్ బై ఎన్ ప్లస్ ఎన్. ఇది ఎక్స్ రైట్స్ ప్రైస్ అని. సో జస్ట్ నేను ఊరికే రాస్తున్నాను, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్. ఇది కరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ అండ్ పీ నార్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఆర్ ఈక్వల్ టు రైట్స్ ప్రైస్ అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్. బట్ ఈ ఫార్ములా కన్నా జనరల్ లాజికల్ గా వెళ్తే బెటర్ అది. దెన్ ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ అది అయింది అనుకుంటే దెన్ బాండ్ వాల్యుయేషన్. సో అగైన్ ఇది మీకు ఎంతో కొంత తెలిసిన ఫార్ములా. సో వాల్యూ ఆఫ్ ద కూపన్ బాండ్, వాల్యూ ఆఫ్ కూపన్ బాండ్ అనగానే ఆబ్వియస్లీ ఈ పాటి మీకు గుర్తొచ్చుండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ పీవీఎఫ్ వై కామా ఎన్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఇంటూ పీవీఎఫ్ వై కామా ఎన్, రైట్. దెన్ ఇదే వాల్యూ ఆఫ్ కూపన్ బాండ్ జీరో కూపన్ బాండ్ కట్టచ్చు. జీరో కూపన్ బాండ్ వాల్యూ, zero coupon bond value is nothing but maturity value, which is generally your face value. You will redeem at face value. So divided by 1 plus y whole power n. Okay, is supposed to be me zero coupon bond value. Then irredeemable bond value. Irredeemable bond value is simply irredeemable bond value. Present value of future interest అవ్వాలి కదా. So interest divided by y. రైట్. దెన్ మేబీ యాన్యుటీ బాండ్ ఒకటి అనుకున్నాం. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా స్పెసిఫిక్ గా టచ్ చేయలేదు, బట్ మీకు ఆల్రెడీ అలవాటు పడ్డారు. సో యాన్యుటీ బాండ్ ఇది యాన్యుటీ ఇంటూ పీవీఎఫ్ వై కామా ఎన్. అండ్ యాన్యుటీ ఎలా వస్తుంది అని అనుకుంటే మీకు ఫార్ములా కింద రాసాం. యాన్యుటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ లోన్ అమౌంట్ ఆర్ బాండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది డివైడెడ్ బై పీవీఎఫ్ కూపన్ కామా ఎన్. కూపన్ ఇన్ సెన్స్ అక్కడ కూపన్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది. ఓకే, సో ద యాన్యుటీ అమౌంట్. దెన్ మేబీ వైటీఎం ఆఫ్ ద బాండ్స్ కట్టడం అనుకున్నారు, బట్ వైటీఎం ఆఫ్ బాండ్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఫార్ములా లేదు, ఒకటి అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా ఉంది, విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t plus rv minus np by n హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎన్పి బదులు వాడు ఒక్కొక్కసారి బీ నార్ అని వాడతారు, విచ్ ఇస్ బాండ్ వాల్యూ రైట్ నో మార్కెట్ ప్రైస్ లాగా. సో ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. బట్ దిస్ ఇస్ సపోజ్ టు అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా అనుకున్నారు. ట్రూ వాల్యూ కట్టాలంటే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్, అండ్ ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు తెలుసు, ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఇది ఎగ్జామ్ దాకా అడుగుతాడు, సో హోప్ఫుల్లీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారని. So then next formula is supposed to be example YTM of a zero coupon bond easy. YTM of zero coupon bond
బికాస్ బేసికలీ ఇందాక మీరు వాల్యుయేషన్ కట్టినప్పుడు 1+y² అన్నారు. ఇది సే p0 ఇది. సో సింప్లీ నాకు y కావాలి ఇందులో. సో y విల్ బి నథింగ్ బట్ nth రూట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై p0 అది. సో అందుకని ఈజీగా ఫార్ములా కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు నేను. ఫేస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ p0, దీని nth రూట్ కడితే -1. ఇది నా YTM ఆఫ్ ది జీరో కూపన్ బాండ్ అవుతుంది. దెన్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ టచ్ చేసింది మీరు, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ అ బాండ్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ దాకా వాడు వాడుతున్న ఫార్ములా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇంటూ అక్కడ ఉన్న ఇయర్ కడుతున్నారు, దాని సిగ్మా డివైడ్ బై సిగ్మా PVCFI. ఓకే, సో ఇది మీ డ్యూరేషన్ అన్నారు. ఇది గుర్తుంటే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, సో ఆన్ టు nth ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎగ్నెస్ట్ క్యాష్ ఫ్లో, దాని YTM ప్రజెంట్ వాల్యూ తెస్తున్నారు. అది తెచ్చాక ప్రపోర్షన్ కట్టాలి. బట్ ప్రపోర్షన్ కట్టే బదులు ఇది కూడా చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఇంటూ 1, సెకండ్ ఇయర్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 2, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్. వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ ఇస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఇది లెందీ అవుతుంది అనుకున్నాం. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్లీ ఫార్ములాస్ ఇచ్చారు అనుకున్నాం. ఇంకొక ఫార్ములా ఆల్టర్నేటివ్గా మనం వాడేది 1+y divided by y minus 1+y plus t into c minus y. T is life or maturity of the bond అనుకున్నారు, by c into 1+y whole power t minus 1 plus y, right? So it is supposed to be me డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద బాండ్. బట్ ఈ టీ అంటే టర్మ్ అనుకున్నారు, సి అంటే కూపన్ రేట్ వాడతారు, అండ్ వై అంటే YTM రేట్ వాడతారు. ఇది కాకుండా ఇంకోటి వాడచ్చు అన్నాం, విచ్ ఈస్ సింప్లీ మీ మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఇంటూ 1+y/n వాడచ్చు అన్నారు. 1+y/n, ఇది మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఇంటూ 1+y/n. బట్ మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఎలా వస్తుంది అనే దానికి సపరేట్ ఫార్ములా అనుకున్నాం, రైట్? అయితే ఏదైతే ఇక్కడ డ్యూరేషన్ కడుతున్నారో దీన్నే వాడు మెకాలేజ్ డ్యూరేషన్ అన్నాడు. సో మెకాలేజ్ డ్యూరేషన్ ఇస్ సింపుల్ నార్మల్ రెగ్యులర్ డ్యూరేషన్. కాన్సెప్చువల్ అది యావరేజ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద బాండ్ అనుకోవచ్చు అన్నారు, లేకపోతే ఎంత పీరియడ్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తిరిగి వస్తుంది అనుకోవచ్చు అన్నారు, లేదా ఐడియల్ టైం పీరియడ్ టు హోల్డ్ ద బాండ్ అన్నారు. సో అవన్నీ కాన్సెప్చువల్లీ. సో ఫార్ములా దాకా అది అన్నాం. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఫార్ములా కట్టచ్చు. మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ వేరు, మెకాలేజ్ డ్యూరేషన్ వేరు. సో పైన మనం రాసింది డ్యూరేషన్ అంటే మెకాలేజ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఇంటూ 1+y. సో ఆబ్వియస్లీ పైన దాన్ని బట్టి కూడా డ్యూరేషన్ డివైడ్ బై 1+y/n రాయొచ్చు కదా. ఆ y/n is supposed to be, I mean 1+y separate and y/n separate. దెన్ పైన కాకుండా ఇంకొక ఫార్ములా అనుకున్నాం, v minus v plus divided by 2VO delta y. ఇది మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్. సో ఈ ఫార్ములా వాడితే పైన ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయొచ్చు, ఈ మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ బదులు ఇంటూ 1+y చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు డ్యూరేషన్ రావాలి. సో మూడిట్లో ఏదైనా వాడచ్చు మీరు ఫార్ములాస్. అండ్ ఈ డ్యూరేషన్ ఏం చెప్తున్నప్పుడు ఒలెటాలిటీ అన్నా మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ అన్న ఒకటే అన్నారు. ఇది ఒలెటాలిటీ కట్టమంటే ఇది అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో ఇది. అండ్ ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3.8 వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎవ్రీ 1% చేంజ్ ఇన్ YTM your bond price changes by 3.8%. So 1% తగ్గితే Inverse bond price, relation. right? So that's a proportion thing, right? So that's a volatility thing. Okay. Then modified duration కాకుండా మీరు కాన్వెక్సిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ నేర్చుకున్నారు. కాన్వెక్సిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ లో అండర్లయింగ్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఇస్ a linear relation, but in actual it's a convex relation. So to adjust for that convexity error, అది కాన్వెక్సిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నారు, వేర్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సి కట్టారు. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు v minus plus v plus minus 2VO divided by 2VO into delta y square. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫార్ములా డినామినేటర్ లో 2 వాడకపోతే దాని అడ్జస్ట్మెంట్ లో by 2 వాడాలి. బట్ మనం ఆల్రెడీ డినామినేటర్ లో 2 వాడాం. సో మీ ఫార్ములా విల్ బి మైనస్ మోడిఫైడ్ డ్యూరేషన్ ఇంటూ డెల్టా వై ఇంటూ 100 ప్లస్ సి ఇంటూ డెల్టా వై స్క్వేర్ into 100. ఇది మీ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ బాండ్ ప్రైస్. ఇది ఒక సమ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బెటర్. ఎగ్జామ్ దాకా కాన్వెక్సిటీ చాలా రోజుల దాకా అడగలేదు,
బట్ ఒక 3 years or 2.5 years బ్యాక్ నుంచి అడగడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో బెటర్ కాన్వెక్సిటీ ఫార్ములా చూసుకోండి. దెన్ వారెంట్స్ మీద, వారెంట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు యువర్ ఆబ్వియస్ మీ ఆప్షన్స్ లాగా. You have a warrant, which means obviously you can acquire certain debentures at a discounted price అని. సో ఎక్సైజ్ ప్రైస్ అలాగే అని. సో మీ దాంట్లో థియరిటికల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వారెంట్ అని ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఈజీ. థియరిటికల్ వాల్యూ ఆఫ్ వారెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో టెస్టబిలిటీ పెద్దగా లేదు, బట్ వదిలేసే అంత కాన్సెప్ట్ కూడా కాదు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ లోంచి -E into N అని, విచ్ ఇస్ ఎంపీ ఇస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఈస్ లైక్ సిమిలర్ టు ఎక్సైజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద వారెంట్, అంటే ఎంత కొనొచ్చు మీరు. సో ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 20 ఉంది, బట్ మీరు 6 రూపీస్కే కొనొచ్చు. దెన్ యూ హ్యావ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 14 రూపీస్ కదా, సో అదే చెప్తున్నాడు. సో ఎక్సైజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద వారెంట్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు బై ఎట్ 6 రూపీస్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వర్త్ ఎట్ 20. సో యువర్ బేస్ వాల్యూ సపోజ్ టు 14 రూపీస్, బట్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయి ఒక వారెంట్ కి అన్నది. సో ఇవన్నీ సపోజ్ టు బి number of equity shares available on a warrant. So number of equity shares which can be purchased with one warrant. Give me an okay. So ఇది theoretical value of the warrant, which is pretty easy కదా. Example, right now market price is 20. మీరు ఈ వారెంట్ ఉండడం వల్ల సే ఎగ్జాంపుల్ 8 రూపీస్ కొనొచ్చు, విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 12 రూపీస్. ఒక వారెంట్ తో మీరు 10 షేర్స్ కొనొచ్చు. సో ద వారెంట్ వాల్యూ ఇస్ సపోజ్ టు బి 120 రూపీస్. ఓకే, మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో వెరీ మచ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్. దెన్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ వాల్యుయేషన్ లో మీరు బాండ్ ఈక్వలెంట్ ఈల్డ్ అని అది కడుతున్నప్పుడు ఆర్ కమర్షియల్ పేపర్ కడుతున్నప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ ఫార్ములా వాడారు, విచ్ ఇస్ ఫేస్ వాల్యూ మైనస్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ప్రైస్ ఇంటూ 365/n ఇంటూ 100. ఇది యాక్చువల్గా ఇది అన్నిటికీ వాడచ్చు మీరు. అన్నిటికంటే ట్రెజరీ బిల్కి వాడచ్చు, కమర్షియల్ పేపర్ వాడచ్చు, దెన్ వాడు కూపన్ బాండ్ కాదు, సారీ, మోస్ట్లీ ఇంకొక డిఫైన్ చేశాడు, కమర్షియల్ పేపర్, దెన్ గవర్నమెంట్ టీ బిల్స్ కి ఎలాగో ఇచ్చాడు, టీ బిల్స్ ఓకే. దాని ఇంకోటి ఇచ్చాడు సమ్ అదర్ బాండ్, అగైన్ షార్ట్ టర్మ్, ఎనీథింగ్ షార్ట్ టర్మ్ మీరు ఈ ఫామ్ లో వాడచ్చు. ఓకే, సో ఇది తీసుకోవచ్చు మీరు. వై? సో ఎక్కడైనా ఎగ్జామ్ లో మీకు షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ కనిపిస్తే 90 days 180 days ఏదైనా కనిపిస్తే దాన్ని ఈ ఫామ్ లో వాడేయండి. ఓకే, విచ్ ఇస్ బేసిక్ కదా, ఇది మీకు గుర్తుంటే 100 రూపీస్ది ఇప్పుడు 95 అంతకు అమ్మాడు. సో 95 కొన్నారు, మీరు హోల్డ్ చేస్తే 100 వస్తుంది. సో మీ 5 is your notes interest on investment of 95 and conversion to 1 year చేస్తున్నారు. సో ఇది pretty much కామన్ ఫార్ములా అక్రాస్ ఎనీ షార్ట్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీ బాండ్. ఓకే, దెన్ కన్వర్షన్ వాల్యూస్ నేర్చుకున్నాను. కన్వర్షన్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ కన్వర్షన్ రేషియో into market price of the share అన్నారు. కన్వర్షన్ రేషియో is nothing but number of shares per one bond, number of shares per bond or per convertible bond. ఇది ఓకే కదా. దెన్ కన్వర్షన్ రేషియో ఎలా తెలుసు మీకు, షేర్స్ ఆఫ్ వన్ బాండ్ అని. కన్వర్షన్ ప్రీమియం కట్టేవాళ్ళు. కన్వర్షన్ ప్రీమియం is nothing but market price of the bond minus conversion value, right? Then కన్వర్షన్ ప్రీమియం పర్సంటేజ్ లో కట్టేవాళ్ళు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది 5 రూపీస్ లో, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ ప్రీమియం రూపీస్ లో. డినామినేటర్ ఇస్ ఆల్వేస్, అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ దాకా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఆల్వేస్ ఇంటూ 100. సో ఇది మీ కన్వర్షన్ ప్రీమియం దాకా. దెన్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేది మీకు, రైట్? సో డౌన్ సైడ్ రిస్క్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ స్ట్రైట్ బాండ్ అయి ఉంటే కనుక, అంటే ఒకవేళ ఆప్షన్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్విటీ బికమ్స్ వర్త్లెస్, దాని స్ట్రైట్ వాల్యూ అని అట్లీస్ట్ వస్తుంది. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ మైనస్ స్ట్రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ ఇంటూ 100 అగైన్. సో ఈ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కట్టేటప్పుడు స్ట్రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ value of the bond using YTM of a non-convertible bond. So if there is no conversion option, then what is the value of the bond supposed to be?
అది సపోజ్ మీ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లో వాడే స్ట్రేట్ వాల్యూ ద బాండ్. దెన్ బాండ్ వాల్యుయేషన్ ఐ థింక్ pretty much అవే ఫార్ములాస్. దెన్ మేబీ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే సెక్యూరిటీ రిటర్న్ కట్టేవాళ్ళు. సెక్యూరిటీ రిటర్న్ రీసెంట్ గానే చేసిన సిగ్మా ఆర్ఐ బై ఎన్ అనుకోవచ్చు, ఎక్స్ బై ఎన్ అన్న ఆర్ఐ బై ఎన్ అన్న, ఆర్ ప్రాబిలిటీ వాడితే కనుక సిగ్మా పిఐఆర్ఐ అన్నారు. ఇది సెక్యూరిటీ రిటర్న్. దెన్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ కట్టచ్చు అనుకున్నాం. సెక్యూరిటీ రిస్క్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ బదులు నేను రిటర్న్ తీసుకుంటున్నాను. సో మేబీ సిగ్మా ఆర్ఐ మైనస్ ఆర్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై n, ఇది వేరియన్స్ అవ్వాలి. రూట్ తీస్తే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ విచ్ ఇస్ pretty much your risk సిగ్మా ఎక్స్ ఆర్ సిగ్మా ఆర్ఐ. ఓకే, సో ఇది మీ ఫార్ములా అనుకుంటే ప్రాబిలిటీ వాడితే ఆబ్వియస్లీ రూట్ ఓవర్ సిగ్మా పిఐ ఇంటూ ఆర్ఐ మైనస్ ఆర్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది మీ సెక్యూరిటీ రిస్క్ అని. దెన్ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ కట్టారు మీరు, రైట్? సో పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ simply weighted average return. So return on the portfolio is equal to RXWX plus RYWY so on. If then discuss right? R and WN అనుకుంటే. Okay. Then portfolio risk కట్టారు. Risk of the portfolio. Risk of the portfolio is nothing but root over మళ్ళీ WX square sigma X square two asset portfolio అయితే కనుక WY square sigma Y square plus 2R sigma X sigma Y WX WY. ఇది మీ ఫార్ములా. 3 assets అయితే అగైన్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు. సో అంతవరకు ఓకే. దెన్ మేబీ CAPM ఫార్ములా ఉంది. CAPM ఫార్ములా ఆర్ SML, సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ లైన్, వేర్ KE is supposed to be nothing but RF plus RM minus RF into beta. Then ఈ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ లైన్ వేర్ బీటా వాడుతున్నారు, కాకుండా క్యాపిటల్ మార్కెట్ లైన్ వాడచ్చు. క్యాపిటల్ మార్కెట్ లైన్ వాడితే K is equal to RF plus sigma I by sigma M into RF minus RF, right? ఇది మీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ లైన్. దెన్ ఆర్బిట్రాజ్ ప్రైజింగ్ థియరీ ఉంది, APT, వేర్ K is equal to lambda 0 which is nothing but risk free rate plus lambda 1 beta 1 plus lambda 2 beta 2 so on to lambda n beta n. Lambda is supposed to be risk premium and beta is supposed to be risk factor for various risk patterns and coach. Okay. Then ఇదే ఏపీటీలో వాడు ఒకవేళ డేటా ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి యూ విల్ యూస్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ రిస్క్ ప్రీమియం. సో విచ్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మొన్న ఒక సమ్ చూపించాం మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో. సో అది మీ ప్రీమియం కింద వాడతారండి, విచ్ ఇస్ లైక్ lambda 1 lambda 2. దెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మార్కెట్ లైన్ కట్టచ్చు అన్నారు. క్యారెక్టరిస్టిక్ మార్కెట్ లైన్, ఐ మీన్ టూ మెనీ ఫార్ములాస్ అయిపోయి రేపు కంటిన్యూషన్ పర్లేదా మీరు? ఆల్మోస్ట్ ఇంకేమున్నాయి, షాప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా అని కూడా ఇంకా ఒక 20 minutes అలా పడుతుందేమో. మీకు ఇబ్బంది లేదా టూ మచ్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ అయిపోతుంది? మీ ఇష్టమే, మీ ఓపిక బట్టి. కంటిన్యూ. ఓకే, ఫైన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ మార్కెట్ లైన్ అనుకున్నాం, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి మీ RI, రిటర్న్ ఆన్ యువర్ సెక్యూరిటీస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా కడుతున్నారు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ యువర్ రిటర్న్ ఆన్ ద మార్కెట్. సో అగైన్ ఈ ఆల్ఫా కట్టేటప్పుడు సపోజ్ టు బి జస్ట్ రివర్స్ లో ద ఫార్ములా అనుకున్నారు. ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ మైనస్ బీటా ఇంటూ RM బార్. అండ్ బీటా కట్టాలంటే అగైన్ ఫార్ములాస్ వాడారు. సో బీటా ఇస్ సపోజ్ టు బి చేంజ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ బై చేంజ్ ఇన్ మార్కెట్ అనుకున్నాం. చేంజ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ బై చేంజ్ ఇన్ మార్కెట్. దెన్ అదే బీటాకి R ఇంటూ సిగ్మా I బై సిగ్మా M వాడాం. సిగ్మా I is standard deviation of security and sigma M is the standard deviation of the market. Then covariance of IM by sigma M square వాడారు. Then n sigma xy minus sigma x sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square వాడారు.
ఇదే న్యూమినేటర్ n స్క్వేర్ తో డినామినేటర్ n స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తే కనుక సిగ్మా xy బై n మైనస్ సిగ్మా x బై n సిగ్మా y బై n హోల్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా x స్క్వేర్ బై n మైనస్ సిగ్మా x బై n హోల్ స్క్వేర్ వాడచ్చని. అండ్ మెయిన్ రీజన్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఫార్ములా టు దిస్ ఇస్ బీటాలో ప్రాబిలిటీ ఉంటే కనుక సిగ్మా పిఐ xy మైనస్ సిగ్మా పిఐ xi ఇంటూ సిగ్మా పిఐ yi divided by sigma pi x square minus sigma pi xi whole square. మెయిన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది x is always your market, సో ఆ డినామినేటర్ లో వస్తుంది మార్కెట్ డేటా అవ్వాలి, అండ్ y is supposed to be సెక్యూరిటీ డేటా. సో ఇది మారితే కనుక ఆన్సర్ మారిపోతుంది, చూసుకోండి అది. దెన్ షార్ప్ సింగిల్ ఇండెక్స్ అది కట్టాం మనం 53, రైట్. సో షార్ప్ సింగిల్ ఇండెక్స్ కట్టారు. సో షార్ప్ సింగిల్ ఇండెక్స్ ఇస్ సపోజ్ టు బి, మొన్న కూడా ఒక సమ్ ఎర్రర్ అది సమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, రైట్. సో సిస్టమేటిక్ రిస్క్ అండ్ నాన్ సిస్టమేటిక్ రిస్క్. సో సిగ్మా ఐ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ సిగ్మా ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా ఈఐ స్క్వేర్. సో ఐ అంటే ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్ అని. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ని టోటల్ రిస్క్ అన్నాం, బీటాతో లింక్ ఉన్న దాన్ని సిస్టమేటిక్ రిస్క్ అన్నాం, systematic risk, and is supposed to be residual or unsystematic risk. Unsystematic risk or residual risk అన్నారు, or error అని కూడా అన్నారు, residual or error. దీన్ని బట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ కట్టచ్చు అన్నారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేట్ విల్ బి సిస్టమేటిక్ రిస్క్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రిస్క్ అని. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ అన్నారు. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ డిటర్మినేషన్, ఇది పర్సంటేజ్ కట్టచ్చు ఇంటూ 100 అని. సో ఇది సపోజ్ టు బి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ అని. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ అంటే పైదే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వేరియన్స్ అనొచ్చు అన్నారు. దెన్ ఇదే పోర్ట్ఫోలియో కూడా కట్టచ్చు అన్నారు. సో సిగ్మా పీ స్క్వేర్ ఇది ఈక్వల్ టు, అప్పుడు బీట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో రావాలి, దెన్ మార్కెట్ ఎలాగూ రావాలి, ప్లస్ సిగ్మా ఈపీ స్క్వేర్ రావాలి, విచ్ ఇస్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో రావాలి. ఎర్రర్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోకి కొరిలేషన్ ఎప్పుడు 0 ఉండాలి, కాబట్టి ఎర్రర్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో బికమ్స్ లైక్ సిగ్మా ఈఎక్స్ స్క్వేర్ డబ్ల్యూఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా ఈవై స్క్వేర్ డబ్ల్యూవై స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ టు సిగ్మా ఈఎన్ స్క్వేర్ డబ్ల్యూఎన్ స్క్వేర్. ఆ 2r సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై అవి రాదంతే, బికాజ్ ఆర్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఎనీవే 0 బిట్వీన్ 2 ఎర్రర్స్. 2 errors కి ఎప్పుడు కొరిలేషన్ ఉండకూడదు, ఉంటే కనుక అది నో లాంగర్ ఎన్ ఎర్రర్. సో అదొకటి. సో మేబీ 45th point. Okay. Again, the total risk is equal to systematic plus unsystematic risk, single index. Then Sharpe's optimal portfolio నేర్చుకున్నారు, అది క్వైట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా అవుతుందండి. సో షార్ప్స్ ఆప్టిమల్ పోర్ట్ఫోలియో, అందులో సి ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ కట్టేవాళ్ళు, కట్ ఆఫ్ కట్టడానికి సిగ్మా ఎం స్క్వేర్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n తీసుకునేవాళ్ళు. బీటా రావాలి ఇక్కడ, సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్ రావాలి, సో ఆర్ఏ మైనస్ ఆర్ఎఫ్ రావాలి, అండ్ డినామినేటర్ సిగ్మా ఎం రావాలి, అలాగే సిగ్మా ఎం స్క్వేర్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n రావాలి, బీటా ఐ స్క్వేర్ బై సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్. దెన్ జెడ్ వాల్యూ is equal to బీటా ఐ బై సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడని అనుకోవట్లేదు, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్లియర్ గా సమ్ ఇచ్చాడు, సో మేబీ ఓకే చెప్పలేము అయితే. బట్ నా ఉద్దేశం మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రాబబ్లీ అట్లీస్ట్ నేను గుర్తుపెట్టుకునే మోడల్ ఒకటి ఏంటంటే ఫార్ములా ఇది బీటా ఐ బై సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్. ఇది చాలా చోట్ల రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫస్ట్ ఫార్ములా న్యూమినేటర్ లో బీటా ఐ బై సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్, డినామినేటర్ లో బీటా ఐ స్క్వేర్ ఉంది, బట్ మళ్ళీ బీటా ఐ బై సిగ్మా ఈఏ స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్, ఇక్కడ మళ్ళీ బీటా ఐ బై సిగ్మా ఏ స్క్వేర్. సో బీటా ఐ బై సిగ్మా ఏ స్క్వేర్ ఇస్ సంథింగ్ అక్రాస్ న్యూమినేటర్ ఉంది, డినామినేటర్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఫార్ములాలో ఉంది, Renner's ratio also, sir. రైట్. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రెనర్ రేషియో అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ ఆర్ఏ మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై అంటే సమ్ చేసేటప్పుడు వి యూస్ ట్రెనర్ రేషియో, ఆర్ఏ మైనస్ ఆర్ఎఫ్ బై బీటా చేసి దాన్ని బీటా ఐ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసి సో దట్ ఇట్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుందని. ఇక్కడ సిగ్మాలో స్పెసిఫిక్ గా ట్రెనర్ లేదు, షార్ప్ రేషియో ఉన్నట్టు. ఓకే, బికాస్ సిగ్మా 1 2 కింద విడగొడితే
బట్ ఎనీవే ఏదోలా గుర్తుపెట్టుకొని తప్పదు, నాకు ఆ కష్టం లేదు, ప్రస్తుతం నేను ఎగ్జామ్ రాయక్కర్లే కాబట్టి. బట్ ఎనీవే మీ దాకా ఏదోలా బడి సిగ్మా బి, బట్ ఛాన్సెస్ వెరీ 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 రేర్. ఓకే, ఎగ్జామ్. సో ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో ఫార్ములాస్ అనుకుంటే, దెన్ ఎన్ఏవి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ అసెట్స్ minus outside liabilities divided by outstanding units, right? NAV కాకుండా మీకున్న formulas is holding period return. Holding period return is nothing but NAVT minus NAVT minus 1 plus dividend plus realized capital gain divided by NAVT minus 1 into 100 is supposed to be me holding period return. Some sharp ratio. Okay, fine. So holding period return ఇది. Then annualized return కట్టేవాళ్ళు మీరు. Annualized return is supposed to be మీ holding period return into 12/n. ఇది మీ annualized return. దెన్ ఇంకొక మోడల్ ఆఫ్ సమ్ ఉంది వేర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ ఇచ్చేవాడు అండ్ ఇండివిజువల్ రిటర్న్ ఇచ్చేవాడు. సో R2 is equal to R1/1 minus initial expenses in percentage plus is supposed to be recurring expenses percentage అని. Recurring expense percentage is supposed to be R1 అంటే మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ అని, సారీ R2 అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ అని, అండ్ R1 అంటే ఇండివిజువల్ రిటర్న్ అని. సో ఇండివిజువల్ కి ఇంత రిటర్న్ రావాలంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ హయ్యర్ రిటర్న్ ఎర్న్ చేయాలని. సో ఇది ఒక చిన్న సమ్స్ అవి ఇస్తుండేవాడు. దాన్ని ఇష్యూ ప్రైస్ కట్టాలి అన్నప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ కెన్ బి లైక్ NAV ప్లస్ ఎంట్రీ లోడ్ అని, అండ్ రిడమ్షన్ ప్రైస్ is supposed to be NAV minus exit load అని. సో ఇది మీ ఫార్ములా. దెన్ ఒక సమ్ మోడల్లో న్యూ యూనిట్స్ కట్టాలి వచ్చేది. సో న్యూ యూనిట్స్ ఆర్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి, సో డివిడెండ్ అప్పుడు ఎంత అయితే ఇచ్చాడో డివైడ్ బై NAV ఆన్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ డేట్ ఇది తీసుకునేవాళ్ళు. దెన్ ఎలాగో పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ అని కట్టారు విచ్ ఇస్ లైక్ షార్ప్ రేషియో. సో షార్ప్ రేషియో మీ RI minus RF divided by standard deviation. సో అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మేబీ S and S స్టాండర్డ్ డివియేషన్ డినామినేటర్. ట్రెనర్ రేషియో బీటా వాడేవాళ్ళు కదా. సో ట్రెనర్ రేషియో RI minus RF divided by బీటా వాడేవాళ్ళు, రైట్? దెన్ జెన్సన్స్ ఆల్ఫా కట్టేవాళ్ళు విచ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ మైనస్ CAPM రిటర్న్ అని, రైట్? సో ఇది మీ ట్రెనర్ రేషియో విచ్ ఇస్ లైక్ RI minus RF divided by బీటా. దెన్ CAPM యూస్ చేస్తే మీకు జెన్సన్స్ ఆల్ఫా వచ్చేది, అండ్ జెన్సన్స్ ఆల్ఫా is equal to supposed to be expected return minus CAPM. ఇది మీ జెన్సన్స్ ఆల్ఫా. సో ప్రెటీ మచ్ మీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇది. డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్ ఉండే, బట్ దాని స్పెసిఫిక్ ఫార్ములాస్ ఏం లేవు. దెన్ మేబీ డెరివేటివ్స్కి వస్తే ఫ్యూచర్స్ ప్రైస్ is equal to S plus C minus D, C క్యారింగ్ కాస్ట్ అనేవాళ్ళు అండ్ D డివిడెండ్ అనేవాళ్ళు. అండ్ ఇదే ఫ్యూచర్స్ S into E power R minus D into T చేయొచ్చు, కంటిన్యూస్ కాంపౌండింగ్ వేర్ D is dividend yield అది. దెన్ పోర్ట్ఫోలియో హెడ్జింగ్ చేసేవాళ్ళు. పోర్ట్ఫోలియో హెడ్జింగ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎన్ని కావాలి అనే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ is equal to beta of the portfolio minus target beta into portfolio value divided by contract price into lot size. ఆ డినామినేటర్ అంతా కలిపి ఒక కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ అనేవాళ్ళు. సో ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో హెడ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్, లాంగ్ ఉంటే షార్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళు, షార్ట్ ఉంటే లాంగ్ ఎంట్రీ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ మోడల్ మేబీ మార్జిన్ కట్టడానికి ఏం చెప్పకపోతే, బట్ మోస్ట్లీ చెప్తాడని
ఈ ప్రత్యేకమైన ఫార్ములా కాదు, బట్ ఒక సమ్ లో వాడింది మ్యూ ప్లస్ 3 స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అని ఇనిషియల్ మార్జిన్. దెన్ ఫ్యూచర్స్ పక్కన పెడితే ఆప్షన్స్ లో మీ కాల్ ఆప్షన్ డేటాలో ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేస్తారు కాల్ ఆప్షన్ అంటే ఎస్టీ గ్రేట్ 1 minute. రైట్, ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెన్ ఎస్టీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ కాల్ ఆప్షన్ అయితే. ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఎస్టీ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ అయితే. దెన్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫర్ ఎ కాల్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎక్స్ ప్లస్ పి అనుకున్నారు, బోత్ ఫర్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ పార్టీ. దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాల్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద లాంగ్ పర్స్పెక్టివ్ అనుకుంటే లాంగ్ పార్టీ యాంగిల్లో వాల్యూ is nothing but max of st minus x comma 0. So either it will be positive or 0. Then profit is supposed to be from the long perspective. Value minus premium is an expenditure, so minus premium is it. Obviously short perspective is just reverse adi. Then put option aithe ganaka exact reverse, you will exercise if st is less than x. Share will lapse if st is greater than x. Break even point is x minus premium, both for long and short party. Then again value is supposed to be maximum of x minus st, exactly reverse అవుతుంది. Value is supposed to be maximum of x minus st comma 0. Again it will be either positive or 0, it can never be negative. Profit will be same only, value minus premium. ఇది from the perspective of long party. Short party exactly it will be reverse. Then maximum profit and maximum loss అనుకున్నారు. For example, say maximum profit for a call long party అయితే, for a call long party అయితే supposed to be unlimited, and maximum loss for a long party is supposed to be premium. So మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. And maximum profit long put ఉన్నవాడికి obviously supposed to be x minus p, and maximum loss again is supposed to be premium. ఇది లాంగ్ అయితే. షార్ట్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ అవుతాయి, అన్లిమిటెడ్ లాస్ ఉంటుంది, అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. దెన్ మీ మోడల్స్ తీసుకునేవాళ్ళు, మోడల్స్ లో వాడిన ఫార్ములా ఒకటి అప్పర్ లిమిట్ కట్టినప్పుడు SU by SO వాడారు, అండ్ D is equal to SD by SO వాడారు. కాకుండా ప్రాబిలిటీ కట్టేవాళ్ళు, ప్రాబిలిటీ కట్టేటప్పుడు e power RT minus D by U minus D వాడారు. ఇది కాకుండా మీ బైనామియల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ప్రాబిలిటీస్ వాడచ్చు. బైనామియల్ లైక్ 2-step బైనామియల్ ఆర్ రిస్క్ న్యూట్రల్ లో వాడిన ప్రాబిలిటీస్ అవి. ఇది కాకుండా బ్లాక్ స్కోర్స్ మోడల్ ఫార్ములా అవుట్ వాడారు, విచ్ ఇస్ లైక్ వాల్యూ ద కాల్ అంటే నథింగ్ బట్ S0 into n of D1 minus x into e power minus RT into n of D2 వాడారు, వేర్ D1 కి ఒక లెంది ఫార్ములా ఉంది, రైట్. సో D1 is equal to ln by s by x plus r into t into r plus ఇది వాడదు, సిగ్మా స్క్వేర్ బై 2 into tr కాదు, r అక్కడ బ్రాకెట్ లో రావాలి. సో ప్లస్ r plus sigma square by 2 into t whole divided by sigma root t. Then d2 is equal to d1 minus sigma root t. ఇది వాడేవాళ్ళు. ఇది అయ్యాక యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫార్ములాస్ ఒకటి ఉన్నాయి, దెన్ ఫారెక్స్ ఫార్ములాస్ ఒకటి ఉన్నాయి. ఫారెక్స్ యాక్చువల్గా మధ్యలో టాపిక్ అని మర్చిపోయాం మనం. మేబీ ఆ రెండు డిస్కస్ చేస్తే మేజర్గా ఫార్ములాస్ అన్నీ అయిపోతాయేమో. సో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం, మీకు కూడా మరి ఫార్ములాస్ బోరింగ్ అవును. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి నేను షేర్ చేస్తాను ఈ డాక్యుమెంట్ దాకా. ఈ సొట్ట రైటింగ్ ఒకసారి కొంచెం చూడండి.
సో అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ కింద పనికి వస్తాయి. ఇప్పటికి ఎన్నో వచ్చాయి, 64 దాకా వచ్చినట్టున్నాయి. మధ్యలో మినిమం వేరియన్స్ ఒకటి మర్చిపోయినట్టు పోర్ట్ఫోలియోలో. బట్ ఎనీవే, సో ఓవరాల్గా మేబీ నేను అనుకోవడం ఇంకొక 15-20 ఫార్ములాస్ వస్తాయేమో ఫారెక్స్లో కొన్ని తీసుకుంటే. సో రేపు ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. అండ్ రేపు ఒక 2-3 సమ్స్ ఏవో రేపు నేను చేయాల్సిన ఉన్నాయి, అసలు టీడీ కాకుండా. చేసాక మిగతాది ఎలా ప్రొసీడ్ అవుదాం తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫైన్, నేను ఇక్కడ కాపుతున్నాను. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.